Ile kitu nilisikia tu akiongea, ulikuja kufanya kazi na huku kuja kulala hapa kwangu nini, akaongea hapo Kiarabu yake yote na akachukua maji. Ile kutaka kunimwagia, ile kuongea. Najua lazima ushtuke, nilishtuka, nikamwangalia, nikatana. Ile ni mfesi akiongea. So ile kutani kumwangalia, maji ndio ilifuata. Kevosi kulia. Juu niko na maumivu, nasikia uchungu. Nilichapwa asubuhi, nimetoroka, nimeenda polisi, nimerudishwa kwa hii nyumba, nimetandikwa tena. Bado huyo mwanaume tu mmoja amenimwagia maji. Nimeitisha usaidizi kutoka Kenya, nimeshindikana. Unachukua dawa. First day alinipea gloves. Nikachukua dawa, nikatoa kwa karatasi, akainama. Mimi nikamweka kwa matako. Tudawa tutatu. Tena mchana tena akaniita, the same thing, nikaweka. Tena jioni tena akaniita, nikaweka. Nikaeka like 1 week. Nikaona hii kitu iko too much. Nika complain, nikamuuliza madam, why can't your husband do this for you? Akaniambia no, baba ajui kuweka. Alisema since wewe ndio uko hapa, wewe ndio utakuwa unaniweka. Nikiingia tu kwa hiyo plot, I knew there's something wrong. Nikauliza Fred, hii si plot ile nilikuwa inafaa nilikuwa nakutumia pesa uko unaishi. Hapa si hapo. Kuna kitu. Nikamwambia uko tu serious ni penye tunaenda? Akaniambia ni sawa, twende tutaongea. Tukapanda juu, tukapanda kufika. Hata alikuwa anafikia labda hii mlango ndio yetu. Unaingia kwa mlango kama hii na bado kuna tu nyumba hivi. Hiyo ni nyumba ya mtu, hii ni nyumba ya mtu, hii ni nyumba ya mtu. Karumu tu ni kadogo, ilikuwa tuna hii mattress, na hiyo kiti, na hiyo radio. Well, the crazy levels of unemployment in the country have led many Kenyans to seek for jobs abroad. And most of them have ended up in Saudi Arabia as house helps, where slavery is the talk of the day. In today's episode of My Story, we are joined by Faith Murunga, who just landed in the country a week ago by the help of her well-wisher. She survived the claws of death from her boss, who was inhumane. And there was one incident, she tells me, where her boss poured hot boiling water on her hands. Welcome, and this is her story. So kwa mkono unahisi vipi? Okay, kwa mkono for now bado najikuna. Dawa ilisha ya kupaka. Then kunyorosha na inyorosha polepole juu ni kama hiyo moto iliingia. So ukinyorosha na nguvu, I feel the pain. Yeah. Bado nasikia uchungu. No, iwezi kakua hivi. Yeah, polepole. Afya for now I feel like ni kama ni malaria. Juu since ni calm, maybe ni hiyo shock and then na feel tu ni malaria na kohoa, baridi mingi, weak, a lot of stress. Yeah. Lakini nasema Saudia mtu asijaribu. Saudi is a no-go zone. That's a place that hata ukasikia kama ulikuwa umekufa, utafufuka. Na hata singependa hata nizikwe Saudi. Nikasikia naenda kuzikwa Saudi. Nitafufuka. Yeah, nitafufuka. Unaona encourage watu wapambane na hali huko. Pambana na nyumbani. Home is always the best. There's no better place like home. Home is always the best place, yeah. Eri tukufie home. No matter what, stay where you are. Hiyo kidogo yenye unapata, kula tu ambia God thank you. But hizo vitu zingine tunakimbilia tunaenda kwa sababu tunaenda kutafutia watu ama tunaenda kutafutia mothers whatever, but ile kitu tunapatana nayo huko ni things are different. Nasema tuchukue ndizi. Sawa. Unauzaje hizi ndugu? 500. Tuchukue. So ile kitu tunaweza wish nipate job, nipate business, nichukue watoto wangu, nikae na watoto wangu niwalee. Nijue tu ama single mother, watoto wangu wananitegemea. Life will go on. How old are you now? I'm 30 years. Yeah, I turned 30 years March. How much this year? Yeah, this year.
So you just want to stay with your 6 kids? No, just 3. At the moment, I'm taking care of 3. 3 wako kwao. Me, I'm taking care of 3. That's it, yeah. Oh, so you need the 3. Yeah, I need the 3 kids, only that. Frederick. Yenye ako na Frederick. Yeah. So, twende sasa nione mahali unakaa na rafiki yako. Okay. Hapa ndio penye niko at the moment. Yeah, at my friend place. Okay. Hujambo? Si jambo. Karibu Kenya. Asante. Ulifika lini? Nimefika leo ni kama siku ya 10 kufika Kenya. Tumejaribu kutafutana kwa simu hatupatani. Wazejo. Enyewe ni shilingi upatikani. Lakini at long last tumepata. Lakini nashukuru Mungu pia umefika ukiwa hai. Exactly. Na labda pengine kwa ajili ya wale ambao wanakutazama, ningependa labda uanze kwa kunieleza majina yako. Pengine pia umezaliwa wapi? Na ndugu, na dada. Naitwa Faith. Faith Shimila Murunga kutoka Kakamega. Yeah. Kuzaliwa mimi mtoto wa kwanza kwa tumbo ya babangu na mamangu. Tumezaliwa wawili, but mmoja akakufa nikabaki peke yangu. Mwingine alikuwa ndugu? Alikuwa ndugu, ya. Pole, aliaga lini? 1993. 93? Yeah. Au umezaliwa lini? 1991. Masomo? Hapo kwa masomo, okay, I'm standard 7. Yeah, I'm standard 7. Uliacha class 7? Yeah, niliacha standard 7. Na maisha yalikuwa vipi pengine mkikaa kule nyumbani na wazazi wako? Maisha, unajua, the moment mama mzazi hayuko, ni mama mwingine ndiye anateke ya mtoto wa mama mwingine, life ni hard. Life ni hard. Mama ni mama tu, mama ni yule tu mwenye alikuzaa. Mamako alienda wapi? According to me, mimi siwezi nikajua penye alienda, but nimekuja kujua nikiwa tu mkubwa ako Migori. Yeah, ako Migori, huko ndio penye life yake iko huko. Sai. Kwa hivyo alikuacha ukiwa mdogo? Yeah, aliniacha nikiwa mdogo. Akakuacha na babako? Yeah, akaniacha na babangu. Yeah. Ndio sasa mkaanza kulelewa na mama na mama wa kambo. Life ilikuwa too hard sana on my side. Very hard. Because unaelewa tu maisha ya stepmother. You don't have peace of mind because I was the favorite kid to my dad. So hiyo jealousy, kwa nini babangu ananipenda sana? So ikafika at point akanifukuza kwa boma. Huyu mama? My stepmom akanifukuza kwa boma. I remember it was one morning, a very early morning. Siwezi nikakumbuka ni saa ngapi, but mimi nilifukuzwa tu very early in the morning. Nikaingia, nikatembea, it's a long distance kutoka home paka uende kwa bus station. So kufika kwa bus station mimi niliingia basi, nikaingia, nikakaa. It was a long journey, a very long journey kufika Nairobi. Mimi hata sikujua niko Nairobi by the way. Kushuka, I don't know where I'm going. Mimi nilijipata niko somewhere. Kuna masanduku, kuna police station. So mimi nikakaa side ya masanduku ya coffins. Nikakaa hiyo side. So this guy alienda, akarudi, akanipata bado nimekaa tu pale. Akaniuliza, kwa nini unafanya hapa msichana? Nikamwambia kuna mtu nimekuja, kwa anko yangu ako huko na ni pastor kwa kanisa, lakini sijui ni kanisa gani. But ningependa sana kujua penye yako. Thank God this guy ni mtu member wa kanisa sana, anafanya St. Peter's. Akanichukua, tukaenda na yeye hapo St. Peter's. Akasema
Akasema since hakuna mtu kama huyo kwa hiyo kanisa, tutaenda na yeye kwake and then kesho yake ataenda kunireport kwa police station juu ilikuwa late. Tukaenda kwake, tukapata wife na mtoi na sister zake wako hapo kwa hiyo nyumba, walinikaribisha poa. The following morning mzee akaamka, yeye akaenda church, yeye ni mtu wa church. Mzee akaamka akaenda church. Mimi nikaachwa, mama akaamka akaenda job, mimi nikaachwa na this family. Nikaonyeshwa 1 2 3 vile kunaendanga Nairobi kuosha vyombo nini kama tu mtoto msichana juu I was very young by that age. So in the evening wakati this guy alirudi akanichukua tukaenda police station. Kwenda police station, I think police walimuongelesha very rude. Yeah, walimwambia ati, I can remember those words. Walimwambia wewe umepata mwanamke, wacha kutupima hapa. Wewe chukua mwanamke uende ukae naye kwa boma, kwa nyumba. Alikasirika juu alikuwa old enough to be my father. Akawaambia mimi nimepata huyu mtoto, nimewaletea hapa mnisaidie, na since amesema babake ni karau na nyinyi ndio mnaniongelesha vibaya. So akanishika mkono akanitoa police station, tukarudi naye kwa nyumba kama amekasirika. But from that moment alinipenda kama mtoi wake. Hata bibi yake akanipenda kama mtoto wake. Akaniambia since polisi hawezi wakakutusaidia, wewe utakaa hapa vile umesema babako ni askari, labda atareport. And then tutaona tutapiga simu. Wewe kaa tu haina shida. So from that day mimi nilikaa kwa hiyo family. Until now they call me their daughter. I'm still there as like their daughter. So haukusikia labda habari za babako akikutafuta? He never reported anywhere. He never reported anywhere that mtoto wake amepotea. So according to me, maybe that lady alimfanyia kitu akanisahau. But mi sioni vile babangu angenisahau. I was the favorite daughter to my dad. Until ile siku hata alikufa. I was still the favorite one. Ukakaa na hii familia? Nimekaa na hiyo familia. Nimekaa na hiyo familia for like 2 years. And then kuna sister. Ulirudi shule ama? No. Sijai kurudi tena shule. Nikisema nimerudi shule ni uongo. Sikuwa irudi shule. Kurudi, kuna sister ya huyu mama sasa mwenye nilikuwa nakaa na yeye. Huyu mama sasa ya huyu mwenye alinipata. Sister yake anaishi Thika. Juja, alikuwa anaishi Juja. Alini teacher JKUAT. So best yake alikuwa anataka mfanyikazi. Na mimi nilikuwa kwa ile nyumba nimekaa tu. So akakuja akaniambia, since Faye unakaa tu hapa, at least ukuje ufanyie huyu best yangu kazi. So from there wakanitoa Ngara, wakanipeleka Juja. Nikaenda nikafanya kazi ya maid. My first job hiyo nilikuwa nalipo 1500. But hata mwezi kuisha a month. I remember ni wakati ile ya tsunami. I can't remember which year, but ilikuwa ile time ya tsunami. Nikaenda nikafanya job kwa hiyo nyumba. Huyo mama alikuwa tu mzuri, but the problem is najua kupika. So rafiki yake alikuja, bwana yake alikuja na rafiki yake, nikapatiwa samaki nipike. That fish walisema nilipika vizuri sana. So huyu best yake akaomba boss wangu atupeleke out na watu wa huyu boss. Kesho yake tukapelekwa out. The following Saturday, mimi sikuwa najua intention ya huyu mwanaume. The following Saturday tena akakuja akatuomba tukapelekwa out. Akatuambia huyo rafiki yake akaniambia since yeye bibi yake hayuko, walikosana bibi yake na kuna watu wengine anataka wife ya kuoa, yeye ameniona nikue wife yake. Sina mtu wa kuambia kitu kama hiyo anipatie advice ama nini, but mimi nilijipata nimejiingiza. Yeah. So mimi nikajiingiza, and this guy was very old by the way. Because I was like 16. I was 16 and this guy was very old to me. But nilijipata niko hapo. Alikuwa na miaka ngapi? According to me, siwezi nikajua, but alikuwa very old. Yeah, according to me. Maybe alikuwa 34, 35, 36, around there. Alikuwa very old by the way. After huyu mama kugundua this guy ananitaka, na yeye hakuwa anataka awe maid, alikuwa anataka awe sister yake. Yeah. So hapo ndio kulikuja kwa na shida. So I call her my mom because amekuwa na mimi, so akapigia my mom simu. Akamwambia kujia Faye. It was night, usiku kabisa, kitu saa 4 saa 5. Akanikujia.
So nikaambiwa tu chukua manguo zako enda, kazi imeisha. Hakunilipa. Nikaenda. Kwenda Dennis alikuja kuniangalia, akaambiwa Feia yuko job. So yeye alikuja penye Dennis ni huyo ambaye alitaka kuoa. Sasa so Dennis akakuja kwa Mathe, aka-explain kila kitu, akasema ni sawa. Mathe aka-agree. The following morning akaambiwa kuja Nairobi kwa father sasa, to another family. So akakam, aka-explain, but the father warned me first, because atiniambia this guy is too old to you. But if you want to go, you just go. But usiseme mimi sikukukataza, you just go. So they let me go. Jamaa kanioa. After kunioa, tukaenda tukakaa Juja. After like 4 months hivi, nikashika mimba. So mimba wakati ilifika 5 months, nikapelekwa home. Kufika home, hapo sasa ndio nilijulia the second wife. Kumbe ule wife mwingine yako. So from there, mimi nikazaa mtoi after 2005. 2005 nikazaa mtoi akamaliza 3 months, nikarudi Nairobi. Kurudi Nairobi kulikuwa na nikakaa like hiyo election yenye watu walipigana ilikuwa mwaka gani? 2007. Yeah, hiyo election sasa ndio ilifanya hata nikatoka kwangu. Juu tulikuwa tunaishi tu, but hatukuwa tunagombana nini, but hiyo election ndio ilifanya nikatoka kwangu. Juu tulikuwa naishi Juja, ile kutorokea usalama. The guy went and me I went on my own. So kumpigia simu ananiambia ako Thika, ako wapi nini akoeleweka. Akanipeleka Umoja kwa kazini yake mwingine, nikakaa huko 3 months. Mimi nikaona since niko Umoja anisaidii na niko na mtoi, nikarudi in my family nyumbani. Yeah, nikarudi kwa Kakamega. No. A new family I have. The old family wachana naye sasa. The real family wachana naye. So I had another family yenye niliokota. Yeah. Ya huyo mzee ambaye alikuwa pastor. Ukarudi sasa kwao. Nikarudi. Nikarudi akanikaribisha. But in the process the mom died. In the process nikiza Austin, mama alikufa kama mwezi wa 4. So hata mimi sikuambiwa juu siku attend matanga juu lilikuwa kwa kina Dennis. Now Dennis is the man mwenye alikuwa alinioa. So mimi nikarudi home nikiwa na katoi, but dad aliniona akaniambia Fei, you see I want you like my child. Now you see umekuja uko na mtoi, so mimi nitakusaidia aje, kaa tu sasa tutafanya nini. But mimi nikakaa hapo like 2 months, 3 months, 1 year, 6 months. 6 months exactly. I get into another relationship again. Just mlango yetu ndio hii hapa, and the guy was living the next door there. But this guy was too much in my son. Hata mtu wangu akampenda sana. So alikam tu mwenyewe tu kuongelesha father nini. Father akasema, father kanioni kwanza, akaniambia don't rush into relationship before you heal the other one. But me I think I was very I don't know where to put myself on that side. But nilijikuta tena nimeingia in another relationship. Yeah. So in that relationship tena tukaoana, tukakaa. Sasa sijui ni kuoana nikamama nikamstay, I don't know. Tukakaa, after 1 year I get pregnant again. Nikazaa mtoi msichana. That is 2009. Nikazaa mtoi msichana. Kuzaa huyu mtoi msichana alinitoa kwa father akaniweka kwake. But tulikuwa tunakaa tu peaceful. Little did I know. Again, I'm the second wife. So the second wife ilikuja kwa Peniga. Alienda kwao UG. Kwenda kwao UG alienda na my son. Akakam nikiwa pregnant. Nilikuwa pregnant. So after kuja nikazaa nini process ikafanyika. Sister yake akakuja kutoka Uganda, anakuja kuona mtoi. So intention yake sijui ilikuwa nini, but ali overstay. Ile ku overstay, ile kufanyia kazi kwa nyumba, unaona this person anafanyia, akifika kwa ndugu yake anafanya vizuri, but ikifika kwangu ananifanyia madharau. So I complained to the husband, anaitwa Paul. I complained to this man, nikamwambia everything, but I don't know vile yeye alichukulia. Sijui vile alichukulia. It was on Sunday 17th 2010. Yeah, I remember. It was birthday to my son. Yeah, 4 years.
every Saturday ningepika githeri. Juu Sunday tunaenda church. Yeah. So ndio tukirudi tutakula tu githeri na chai na tukaa hivyo. So akaniambia Sunday hawatakula githeri hivyo, niende nitafute chapo kwa Nyaga. Nyaga yeye ufungui Sunday. Nikamwambia Nyaga definitely afunguangi Sunday. Not unless niende kwa witi niwaletee mkate, akatuambia sawa. Nikaenda kwa witi kuleta mkate. Nikapata mkate nikarudi. Guess what? Awiti alikuwa Awiti ni jamaa mkate. Guess what? I came inside the compound. I find my everything that calls me mama in that house. It was outside. Without quarreling, without fighting, without any reason. I asked Paul, kwa nini unanifanyia hivi? Akaniambia mimi siwezi nikakaa na wanawake wawili kwa nyumba. So I asked, nimekosea wapi? Uniambie. Kama ni ile kitu nimekwambia asubuhi kuhusu sister yako, nieri uniambie nikucorrect. Kama ama amekwambia ni different way, nikwambie. Paul alikataa kunisikiza. I cried. Hiyo marriage ilivunjika hivyo. So nikaenda, kuna mama moja tulikuwa tunaendanga naye church, Nairobi Christian Church. Tulikuwa tunaendanga Nairobi Christian Church. Huyu mama akanikaribisha kwake. But after 3 months I noticed I'm pregnant again. Huyu ni mtoto wa 3? Yeah, sasa huyu ni mtoto wa 3. Yeah. Paul ushamzalia msichana? Tena uko na mtoto sasa wake mwingine. I remember ile time ilifika ya kwenda kuzaa Alisha. Kuna dem alikuwa hapa, alikuwa anaitwa Mso na Mama Night. Hao watu ndio walisimamanga na mimi. Mama Night, Mama Abel, Mso. I can't remember. Kuna karamu moja alikuanga pale Moroto. Hao watu ndio walisimamanga na mimi na Mama Akuino, Mama Akuino from Moroto, ule mwenye anazalisha. Hao mama ndio walisimamanga na mimi hiyo time. Na kuna dem alinikaribishanga kwake anaitwa Esther. Sijui penye yako, but hiyo dem alinisimamanga na mimi pia hiyo time. Nimeteseka na hiyo mimba hadi ile siku huyo mtoi ilifika saa ya kuzaa. Mtoi only God knows vile nilimzaa, but wakati nilimzaa sikukuwa na any. Mtoi alizalia chini ya stairs. Mtoi nilijikatia mimi mwenyewe ankle. Huyu mtoi wakati nikimzaa, I had to give my kids to their father. Because hakuna vile naishi chini ya stairs. Niko na watu wawili, baba yao anakula, wanalala, wanavaa. Na huyu Dennis ni the father to your firstborn? Yeah, to my firstborn. The second one ni Paul? The second one is Paul. So Dennis anachukua mtoto wake, alikuja akamchukua? Yeah, I don't know vile alichukua mtoi. Sijui mimi sasa ilifika time I can't handle that anything. I can't take it. So I had to give out my kids so that nijijue mimi na Ibol. So hii mimba cousin yangu akaniweka kwa bus. Nikamwachia Austin. I'm pregnant. I have a small kid. I'm not nilikuwa no Sofio. Mimi huyo Msamaria paka ushago kufika home nilifika kitu saa 11. I don't know what happened, but ilisemekana siwezi nikakaa home juu since my dad asaidi shosho na kukaa, so I had to go to my stepmom. The moment tuliingia hivi kwa hiyo boma, shosho yangu, I can remember, and I love you shosho. Shosho yangu tulikaa na yeye nje ya gate tukingojea father. Juu mwanamke alisema tuwezi tukaingia kwa boma yake, tulikaa hapo nje. Until my dad akakuja. Dad akakuja akaniuliza, Nyanya umefika? Your biological father? Yeah, my biological dad. Akakuja akaniambia, Nyanya umefika? Nikamwambia nimefika, lakini kuko hivi. My dad akachukua Sofia yangu akaingisha kwa nyumba, akaambia shosho ingie. Shosho akasema hata ingia juu ameacha ng'ombe juu na babu ni mgonjwa, lazima aende juu. Mimi si nikabaki kwa hii boma. I saw her by the way. My dad alifanya everything nikuwe happy kwa hiyo boma, lakini hainge work. Juu the moment babangu aliingia hivi, mwanamke alianza kuongea maneno mbaya sana juu yangu. Until my dad cried in front of me. Akaambia dad, kama
anataka kukaa na mimi as a second wife. Anijenge nyumba yangu kando, aniweke store yangu, aniweke mahindi yangu, kila kitu yangu, nisiwahi kuza hata sufuria yake kwa hiyo boma yake, kwa hiyo nyumba yake. So my dad akauliza, Agnes, when I married you, you find this child here, this kid here. Why are you that? Kwa nini unamchukia hivyo? Kwa nini unamchukia hivyo? Na huyu ni mtoto wangu wa kwanza. Juu hata ukikuja ulimpata kwa hii boma. Si mtoto wa nje ati ulikuja nikakuletea. Wewe ndio ulimpata. Kwa nini unamchukia hivyo? Mamangu alikataa. Alisema no, hatuwezi tukakaa wanawake wawili kwa hiyo boma nini, akarusha hapo maneno mengi. So my dad had to go away because my dad alikuwa mtu wa kukunywa. Akaenda akakunywa, mimi akaniacha kwa hiyo boma hapo. So mimi nikakaa tu hapo chini na katoto kangu na mimba yangu. Kesho yake asubuhi dadi alikuja penye nilikuwa nimelala kwa jikoni, akakuja akaniuliza, Nyanyo, umeanza kliniki? Nikamwambia bado. Akanipeleka clinic, akaniuliza kama niko na ID, nikamwambia sina, akanipeleka akanichukulisha ID. My dad tukienda na yeye akaniambia, Nyanya, akanisimamisha kwa barabara akaniambia, Nyanya, you know I love you. And it's rather I die unizike than you ukufe mimi nikuzike. It will pain me to see you dead. Heri urudi Nairobi uteseke huko but ukue hai, kuliko niende kazi nipigiwe simu niambiwe umekufa. Unajua your mom akisema amesema. Mimi siku argue na my dad. Tukaenda akanipeleka kliniki, tukarudi. Akanipatia, na I remember alimpatianga 5k, akaingia store akaniwekea mahindi, akaenda shamba akachimba ngwashe, akachimba nduma, akashika kuku, akanitia mtu wa pikipiki in the following morning, akaniweka kwa basi, nikarudi wapi? Nairobi. Kurudi Nairobi, I don't have anywhere to go. I call Paul. I remember kulikuwa kunanyesha. I call Paul. Paul akanikujia Machakos. Kunikujia Machakos usiku, akanipeleka kwa kaduka penye alikuwa nalala, akaniambia ati wamefungiwa nyumba. Nikamuuliza umefungiwa aje nyumba na mimi niko na Paul? Unataka kuniambia unalalanga hapo kwa duka? Akaniambia wewe jikunje tu hapo kwa stool wela. Mimi nikalala hapo chini kwa duka. But in the morning nikasikia conversation ya auntie yake, anasema siwezi nikakaa hapo since sijui vile kulikuwa na yeye na auntie yake, mimi sijui, juu alikuwa amepatiwa notice na auntie yake ya ahame atakikani hapo. Kuna best friend wa Paul akakuja akanichukua, anaitwa Wanga. Wanga angekaa na mimi, alikuwa na neighbor. Hii life imekuwa disaster aje. Wanga angekaa na mimi juu ni mwanaume, so akaniambia nitaka kwa kina Roda. So nikakaa kwa kina Roda hadi ile time sasa ilikuwa karibu kuzaa. Nikiwa karibu kuzaa, sister ya Roda, Agnes, akanichukua akanirudisha wapi? Kwa Paul. So kunirudisha kwa Paul ndio sasa nikamaliza 1 week ndio nikazaa. Nilimaliza exactly 1 week ndio nikazaa Alisha. So tukakaa na huyu Alisha for 3 months, sister yake akakuja kunitembelea. After 3 months sister yake alikuja kunitembelea, sister yake aka overstay like 6 months. After hiyo 6 months, kwa hiyo period nikaambia brother yake, mimi kuna venye sister yako ananifulia manguo na mimi sijafurahia. So instead ya wewe kwenda kumwambia asifue, mwambie hivi, mimi nisitaki anifulie juu ni mtu operation, na kiinama sana hiyo operation inaweza chafu, inaweza hararuka. So wewe jua vile utamwambia, but usimwambie nimesema anything. So mimi sijui vile waliongea na yeye. In that process, I don't know vile waliongea na Paul. Sasa hapo sasa ndio kulikuja sasa kwa na disaster. Sasa mimi ndio nikafukuzwa, nikajipata sasa niko na hii ball nyingine. Vayo akakuja kunichukua, akaanza kunimistreat, nikasurrender the first kid, nikasurrender the second kid. So nikabaki na hii mimba yenye nilikuwa nimetoka naye sasa kwa Paul, hii sasa ya 3. So kuenda nikazalio mtoi kwa stairs. After 1 week nikapeleka 41 wakasema ako na pneumonia imeingia kwa kifua, wakaniweka kwa ambulance. Nikaenda wapi? Nikaenda Mbagathi nikakaa huko like 2 days ndio nikakumbuka niko
Alisha nimemwacha. Nikapigia Paul, nikamwambia Paul fanya hivi, niko hosi, enda kwa plot penye nilikuwa naishi uchukue Alisha, juu sijui vile nimemwacha. Enyewe Paul alifanya hivyo, akaenda akachukua mtoi. Since 2010 sijaiona Alisha wangu. Since 2010 sijaiona my second born. So huyu Alisha, huyu Precious, kitu ilifanya nikampatiana ni wakati sasa Precious ni watatu. Yeah, Precious sasa ni watatu. Precious kitu ilifanya nikakuja nikampatiana wakati I had a very good friends, by the way. All my life mimi nakuanga tu na marafiki wazuri. I always communicate to the father of my kids. I always communicate. Juu natakanga kujua, although sina uwezo wa kukaa na watoi wangu ama sina uwezo wa kuwaona, but nataka tu hao wanaume wajue I love my kids, and hiyo tu communication tu inanifanyanga nasikia niko sawa. But I'm not whole. Nataka nikae na watoto wangu one day niwaambie vile kulikuwa, ndio nikawaachilia. So kitu ilifanya nikapatia na Alisha ni Precious ni one day tulikuwa naongeanga na Paul ananiambia anaenda UG kuona Alisha. Nilikuwa nimenunua tumanguo tumuende. Akaniulizaje, Fei, na sunipatie Alisha aenda aone sister, sunipatie Precious aenda aone sister yake, alafu nitakurudishia. Nikamwambia tu Paul, ni sawa, mimi sina shida. Wewe kujia mtoto alikuwa anaishi Mathare, Kosovo. Wewe kujia mtoto, mimi sitakatalia mtoi wako. Akakujia mtoi, nikampakia manguo, wakaenda. But in the process, wakifika UG, kuna kitu ilinikujia kwa akili. Akaniambia, Fei, ninakam. Mama Austin ananitanga Mama Austin. Mama Austin, tunakuja. Nikamwambia kabla utoke, hebu kwanza nipatie minute nifikirie. Juu sasa hii ushaweka watoi wangu wote pamoja, Alisha na Precious. Sasa hiyo anajua Alisha alikuwa anaishi peke yake. Sasa ashajua kwa na sister Precious. So the moment tena unachukua Alisha Precious unanirudishia, Alisha anabaki huko, atabaki na ile loneliness. Mimi ningependa kama watoi wangu, kama utai kuja kuniletea, niletee tu watoi wangu wakiwa wote. Mimi sitaki ni separate watoi hivyo. Mimi nimegrow hiyo maisha ya loneliness. I don't have a sister and I know. Huyu atakuwa anajifikiria kwa nini huyu akoje special sana, anaishi na mom na mimi siwezi nikaishi na mom. Kama nikuletea watoi wangu, wewe niletee tu watoi wangu wakiwa wote. So I give the man, go ahead, weka na watoi. Ile siku utaona hao watoi wanahitaji kuona mama yao, utawaleta wakiwa wote, usiseparate tena watoi wangu, acha wakae pamoja. Wacha tu wakae pamoja. So that is what the man did. Namshukuru, anawalea vizuri, but at least anipatie chance once hata watoi wakifunga, watoi wanakuja wananitembelea. I know siwezi nika afford kukaa na watoi. Kitu ya kwanza, sina mahali pa kukaa, sina job, sina anything. So hakuna vile nitakwamia watoi na siwezi walipia school fees. I can't afford the food they can eat at the moment. Siwezi nikawalipia school fees, siwezi nikawalipia medical whatever. So na prefer wakae na baba yao, but at least baba yao anipatie watoi wakifunga shule na kana hiyo tu. Watoi wajue mimi ni mama yao. You can imagine Alisha nimemzaa 2011. No, Precious nimemzaa 2011, Alisha nimemzaa 2009. Hawa watoi wote hata wajui mama yao ni nani. So hata nikipatana na huyu mtoi pale nimwambie mimi ni mama yako, unaona itakuwa difficult sana convince huyu mtoi mimi ni mama, mimi ni mama yao. Kwa hivyo sasa hivi wanakaa kule kwao Uganda. At the moment Paul aliniambia wako hapa Ngara, Park Road. Kama si Park Road ni Ngara. Wako hapo. But sina access to those. Mbona na kunyima? I don't know. Juu ukimuuliza yeye usema ati I'm married, he can't bring my kids to another man, whatever, blah blah blah. Namwambia no, that man, as long as mimi naingianga in the relationship, mimi waambia mtu kweli, I have kids and me to my kids I love them. So if you are going to do this, you just be here and you know that I have kids. Any moment watoto wangu watataka kuja kunitembelea, don't feel that burden.
Yeah, mimi napenda watoto wangu na lazima watoto wangu wakuje wanitembelee. So wanajua. Na kifungua mimba wako ako wapi? Kifungua mimba wangu ako kwa yeye ukuja, yeye sina shida na yeye. Yeye sina shida na yeye, anakujanga. Ako wapi sasa? Ako Githurai sai. Anaishi Githurai. Na babake? Na babake. Ako class 7 sai. Babake Dennis. Yeah, babake Dennis. Baada ya labda Paul kuchukua wale watoto, unaishi wapi? Okay, baada ya Paul kuchukua watoto, nilikuwa naishi Mathare. Kwa nani? Kwangu nilitafuta kanyumba Mathare. So I find another guy again. I fall in love. A period of like 6 months, I get pregnant again. So but how long do you stay before meeting this other guy? Another guy? Ulikaa muda gani baada ya Paul kuchukua watoto? Sikukaa sana. Sikukaa sana. So nikiwa na hii ball, kuna rafiki yangu alienda Saudi. Tulikuwa tuende na yeye. But haikumake juu sikukuwa na ID. Sikukuwa na anything. Ile ID yenye nilikuwa nimetolesha home ilikuwa itoka. Sijui vile kulienda but haikuwa itoka. So singeweza kumake kwenda Saudi. After that, hii relationship nikaza hapo kwa mtoto kamoja. Little did I know I was again second wife. So first marriage, I'm second wife. Second marriage, I'm second wife. Third marriage, I'm second wife. Yeah. So hii kitu ilikuja sana, ikanigonga sana. But in all those relationship, mi hutoka na watoi. So I came to ask God, why me? Kwa nini mi udanganywa? Na kwa nini mimi tu ndio nitakuwa naolekanga second wife? If God please, if you can hear me please. If you give me a man this round, just give me a man of my own. Sitaki kuwa second wife tena. And that is what God did. Nikiwa in that relationship, ya yu fourth born. Nikizaa mtoto wao akakufa, mtoto huyu mwanaume akakufa. Tukaenda tukazika Kitale. Nikiwa kwa matanga ya huyo mtoto, hapo ndio really realize hapa hakuna future. That's how I separated with the father of my fourth kid. So nikirudisha vitu zile zenye nilikuwa nimeomba, kuna my best friend alikuwa anaitwa Mary. Tulikuwa naye best friend sana. Yeye ndiye alinipatianga vitu za kama nguo. Nikirudisha hapo sasa ndio nilimeta sasa Frederick akanipenda from that moment with that kid. Alinioa Amina akiwa na 3 months. So from that moment akapenda huyu mtoi na tukakaa na yeye. After a period of 1 year nikamzalia mtoi mmoja akakufa. So nikakaa period of 3 months again nikashika ball nyingine. So ball ya mtoto sasa wa 5. Huyo mtoi yako. Tulikuwa tunaishi vizuri. Nyumba ikosi upside down. Ni ule bwana niliomba Mungu yenye akanipea. Ana wife but anakunywa. Anafanya stuff zake huko nje but by the end of the day anarudi tu kwa hao. Mimi nilimkubali vile yako hivyo. So after kumzalia mtoi mwingine, sasa kulingana na Amina si ni mtoi wake. Juu yeye mwenyewe alisema nisiwahi ambia mtoi anything. Yeah. So nikamzalia mtoi ako, huyo kijana ako, apart from ule mwenye alikufa. So kijana yake ako, nikakaa like 1 year 3 months nikashika mimba sasa last born. Tukazaa mtoi 2018 mwezi wa 6. Ako. From kuzaa sasa huyu mtoi wa 6, hapo sasa vitu ndio zilianza sasa kuturn upside down. Frederick come home, Frederick analewa. Frederick ni drama man. Yeye kazi yake afadhali akunywe pombe, but mtoi hata akifukuzwa school fees atasema ana school fees. But namuuliza Frederick, unaweza lewa aje ukuje kwa nyumba umelewa nikikuitisha do unasema hauna. Hakuna vile inaweza make. Fred nikangangana juu na chini tukafungwa Kenchick. Mimi nangangana sana najaza stock, tunaweka stock, but Frederick akikuja kwa duka jioni, mimi nikimwacha kwa duka, ile pesa yote yenye imekuwa pale kwa counter anachukua anaenda kuleta stock. But hii stock mimi sioni. Where are you taking the money? Haje ajui. But this man kama anaweza acha pombe, is a very good guy. So mimi nikakuja nikakaa chini nikaambia Fred, since my co-wife ameenda,
anaweza tuunganisha hata na ule agent wake afanye nini, anipeleke Dubai. Huyu co-wife ni wa which? Sasa co-wife ni brother ya Fred. Brother ya Fred? Brother ya Frederick. Brother ya Frederick. Sasa bibi yake alikuwa ameenda alikuwa ameenda Dubai. So nikamwambia since yeye ameenda, anaweza tuunganisha na agent wake, hata mimi niende tafute do, kama wewe utakuja ukuje nyuma. Tukaagiri na Fred, tukasema ni sawa. Although watu walikuwa wamekata hiyo kitu ya kwenda Dubai. First ilikuwa niende Dubai. Watu walikuwa wamekata kabisa, usiache bwana wako usiende nini. Nikamwambia wacha niende for the sake of Amina. Juu unajua sasa amenioa na Amina. Mimi niko hapo naangalia life ya Amina ya kesho. Siangalii life ya watu wawili. Naangalia hii life ya huyu mtu sasa mwenye niko naye. Juu hata sasa yeye ndiye ananikula akili. Huyu mtu mwenye alinioa na yeye peke yake. Tukaagiria, akasema ni sawa, mimi hana shida, mimi nitaenda tu kazi. Tukaanza process. In the process nilikuwa na freezer. Hiyo freezer ndio tuliuza, ndio nipate do ya kuapply passport. Juu na Dubai na unajiapply ya passport. Little did we know. Mimi nilikuwa na rafiki yangu wawili, nikamwambia juu huyu ameenda na atatuunganisha na mtu ataenda Dubai, na pia wewe uko na shida tu kama mimi, situungane pamoja tutengeneze passport twende wapi? Dubai. Tukauza hiyo freezer ndio tupate passport. Tukapatia huyo mama na kila kitu, aenda tutengeneze passport. Huyo mama aliingia nyasi. Hiyo pesa ikaingia nyasi. Rafiki yangu alikuwa amekopa pesa, mimi mwenyewe nilikuwa nimeuza freezer yangu kwa nyumba ndio tupate hiyo do ya so hiyo pesa ikaingia nyasi. In the process we have a lady there, rafiki yetu. Akatuambia since mimi niko na mtu anapeleka watu Saudi, twende tumuongeleshe, kama bado mko na roho ya kwenda muende tu Saudi na ni free. Hatuku lose hope. Juu tulikuwa na ile kitu tulikuwa tunataka. Nikaenda nikaeleza Frederick akasema ni sawa, mimi sina shida. Tukaenda paka Tao, tukamiti huyo mama kwa ofisi yake. Tukaongea, tukamuongelesha nini, tukamwachia vitu zetu zote, birth certificate tukamwachia. Within a period of it was a period of 1 week. Safari ilikuwa imeiva. Passport ishatoka. Another week tukaenda sio Kimau training Mahara. Tukaenda tukafanya training. In a period of 14 days tulikuwa tumesha travel. Tuko Dubai. Tuko Saudi. So mimi kwenda. Ulikuwa umefurahi kabisa. Sana. Unajua kazi inaenda kwa sawa kabisa. In fact, tuko kwa barabara, that lady alituambia vizuri. Salary mnaenda kukula salary ya dola ikipanda sana inakuwa 30k. So tulienda na hiyo hopes. Either 29:30. Little did we know. Ikifika mshahara ilifika hivi 23-22. Tulichoka first month. Mimi kwanza nikiingia hivi kwa hiyo nyumba first in the morning hivi. Jumi nilala kwa ofisi. Asubuhi yake nikaeka kwa basi kutoka Riyadh paka Alphabatin, si hata Riyadh, kutoka Alphabatin paka penye nilikuwa naenda kazi Arar ni the whole day. Ukitravel 10 hours 30 minutes ukiwa kwa basi unaenda. Kufika tulifika saa 3 asubuhi, saa 3 ya usiku nikalala, nikaoga nikalala. Asubuhi niliamshwa nikaanza kufanyishwa kazi. So mimi nilianza kufanya kazi the next morning. Na ukitoka hapa ulikuwa unaenda kufanya kazi gani? Tulikuwa najua tunaenda kufanya kazi ya nyumba. Tulikuwa najua tunaenda kufanya kazi ya nyumba. Ukafika pale sasa siku ya kwanza umeanza kazi. Siku ya kwanza nikafanya kazi, nikabebeshwa vitu kutoa chini peleka juu. Nyumba za Waarabu ni kubwa. Mtu asikudanganye nyumba ya Mwarabu kuna nyumba ndogo. Nyumba ukisikia nyumba ya Mwarabu ni nyumba ndogo, iko na rooms 10. Hiyo ni nyumba ndogo na anaishi hivi kwa floor. Lakini nyumba zote za Waarabu zinakuanga first, second na third. Na zote lazima ufanye. Zote nyumba mzima lazima ukilimu. Not unless mpatane huko mko wawili ama watatu. But nyumba ya Mwarabu tu ni kubwa. Mtu asiwahi kudanganya ati nyumba sio kubwa. So my journey started like this. After 1 week nilipata madamu akiwa na mimba. Ako karibu kuzaa, ilikuwa 2 months imebaki azae. Julie land Saudi 25th December 2019. Yeah. So on 28 nilianza job. So kufika kwa hiyo nyumba
After 2 days, madam akaniita kwa bedroom. Fei, Tal. Nikaenda. Tal ni kusema kuja. Nikaenda. Kaniambia, katoa dawa zingine hapa. Akaniambia, akanipatia gloves. First day alinipatia gloves. Akaniambia niweke hizi dawa. Nikamuuliza ni za nini? Nikamwambia madam, mimi shule penye tumesoma hatukutrain. Mimi sikukuja kunasi mtu mgonjwa. Mimi kazi yangu najua ni housemaid. Hata kwa contract yangu imeandikwa hivyo, housemaid. Kitu kingine apart from housemaid hizo madam akasema ni lazima nitafanya kazi yote as long as niko hapo. Hizo ni karatasi tu. Hiyo ni karatasi imesema hivyo, lakini as long as niko kwake lazima nitafanya ile kitu yenye amesema. Okay. First day nikaweka asubuhi, ilikuwa asubuhi nikamweka. Unachukua dawa. First day alinipea gloves. Nikachukua dawa nikatoa kwa karatasi, akainama. Mimi nikamweka kwa matako. Tudawa tutatu. Tena mchana tena akaniita the same thing nikaweka. Tena jioni tena akaniita nikaweka. Nikaeka like 1 week. Nikaona hii kitu iko too much. Nika complain, nikamuuliza madam, why can't your husband do this for you? Akaniambia no, baba ajui kuweka. Alisema since wewe ndio uko hapa, wewe ndio utakuwa unaniweka. Tuli argue na hiyo kitu. Hapo ndio penye waliona wakati na kataa kabisa, wakaanza kunimistreat sasa. Wakaanza kunipiga, nikikataa naita mzee anakuja ananipiga na nilazimisha. Anachukua dawa, anainama, ninamweka, naisha hivyo. Hizo zilikuwa dawa za nini? I never know hizo dawa ni za nini anaekanga kwa matako. Mimi sijawaijua. So nikakuja, nilivumilia kitu for 1 month. I remember it was January nilirudi kwa ofisi. 2020 sasa. Yeah, 2020 nilirudi kwa ofisi. Nikawaambia mimi madamu wa kwangu amenishinda. Kazi ni mingi kwa nyumba. Hakuna chakula. Unaoverworkiwa. Okay, mimi hata nilikuja kufanya kazi ya umaid, sijakataa. But hii kazi nyingine hii wananipea, hiyo ni extra na mshahara wangu ni ile 900. Kama basi nitakuwa nafanya hiyo kazi, waniongeze mshahara. Huyo baba akapigiwa simu, akaambiwa msichana wako anasema hivi na hivi na hivi, na hiyo kitu yenye anafanya sio mzuri, tafadhali mchange. Huyo bwana alipromise ofisi, akasema atarudia tena hiyo kitu. Rudisheni tu fea malize contract. And then nikifanya hivyo, mimi hakuna kitu yote yenye sikuwaambia Frederick. Ile kitu yote yenye ilikuwa na go through there. Nilipigia hadi Frederick simu nikamwambia. In fact that video I hope Frederick ako nayo. Kuna time nilitaimu mwanamke niliweka simu yangu kwa matiti, nikaingia naye kwa room, ni mnono. So akiinama ataona ile kitu nafanya huko nyuma. So I record myself nikimuingiza hiyo dawa kwa matako. So ofisi ikaongea na boss akasema hiyo kitu itairudia tena, niweka kwa basi nirudi. Akaagiri na boss aniongeze mshahara ifike 100, ikufike 1000, which he did. But mi kufika kwa hao the next month sikulipwa hiyo 1000, nililipwa tu 900 peke yake. Hiyo 900 nimelipwa hiyo 900 mpaka wakati wenye nimetoka. But hiyo dawa ya matako ilikuwa bado nayo, nikikataa ninapigwa. Kuanzia last year mwezi wa 7 kazi ikakuwa mingi kwa hiyo nyumba. Kuna kichapo kwa nyumba Kevin. Hakuna kulala. Mimi nalala na watoi. Niko na watoi watatu. Mtoi mdogo nilianza kulala na yeye from day 1. Wakati alizaliwa. Tukitoka hosi, mtoto alikuwa analala na yeye. Hiyo room yenye ninalala, au watu nyumba zao huku, mshukuru Mungu mko na hii light peke yake. Nyumba zao ziko na light kila mahali. So hiyo room ninalala, anakuja anaasha light zote. Na mimi spend light. Paka siku nyingine nikaamka nikamwambia madam, please, if you come in my room, just open one light. Don't open it all. Ati no, aonangi macho yake iko mzuri, sio nini lazima aasha room ikuwe bright. Na kelele kwa hiyo nyumba, watoto wa Arabu halalangi. Nikajaribu kumwambia nipatie another room, nikuwe nalala kwa hiyo another room. Mimi nafanya kazi like 17 to 18 hours. Per day? Yeah, per day. Naamka saa 3, nalala saa 9 ya usiku ama saa 10 ya usiku. Na by saa 3 nafanya mke.
na ukichelewa atakuja ashe hizo taa zote, afungue dirisha, afungue hiyo baridi ikugonge uamke. Kwanza last year mwezi wa 7 kukakuja kitu inaitwa outside catering kwa hiyo nyumba Kevin. I've suffered a lot with that thing called outside catering. Nikaambia madam, I can't work in the house. I cook for you food to sell outside. I'm the one who's looking after your kids. I'm the one who's washing, cleaning the house, cooking your food, I'm doing everything in this house. And yet I can't get my time to rest. So please, if it's possible, you just order another girl from the office, because wasichana wako kwa ofisi wengi sana. Either yako anaangalianga watoto, mimi nafanya kazi zingine hizi zote za nyumba. Njoo hakuna vile nitakuwa na handle hizi vitu zote, zinanilemea na ninachoka madam. Madam akasema la, jibisha halat hani hina by then expensive. By this right now kupeleka msichana Saudi it's very expensive. Wanasema ni expensive, so hawezi wakaleta. So nikamwambia basi ni sawa, but at least nipatie time ya kupumzika and then uniongeze mshahara. Huyo mama alikataa kuniongeza mshahara. Nafanya hiyo kazi yote. Nikakubali. So penye mimi ilikuja nikachokea na huyu mwanamke ni kitu moja. Nifanye hizo kazi zote. Siku yenye nimejikakamua nimeanza kazi zangu mapema. Aone tu nimekaa chini napatia mtoto ama mnyonyama anacheza na watoto, ananichukua tunaenda kwa mother-in-law. Kwa mother-in-law kuna msichana ako huko ni Indonesia. Sijui anafanyanga kazi gani kwa hiyo boma. Hiyo boma ni chafu. Mnataka kuosha ni compound kubwa, muoshe. Kuna Mkenya ako huko mmoja. Anatolewa huko juu. Anakuja. Lakini huyo Mkenya naye at least mdozi wake huwa anamtetea. Basi sasa mimi ndio nilikuwa natumiwa hapo. Unatolewa, mnakuja mnaanza kuosha, mnaosha, mnamaliza, mnasugua masufuria, mnamaliza, mnaosha jikoni, mnapanda paka juu ukuta, mnaosha choo, mnasugua na Clorox. Kuna kitu inaitwa Clorox. Na hii Clorox ndio inafanya wasichana wanaumia vifua. Hiyo kitu Kevo ukimwagilia kwa kitu yenye iko na nini kutu, inabaki clean. Hiyo kitu hata kama ni nguo ilikuwa iko na kala, unaona vile inachoma nguo, yani inabaki ikiwa clean. Au watu wako na hii tabia ya wanakuumiza wewe au wanaondokea. Ukicomplain unapigwa. Unahova wakiwa. Mshahara ni ile ile. Agency wa Kenya wakati lilianza kucomplain, Al-Sayar agency iko Uganda House. Iko Uganda House. Hiyo Al-Sayar. Huyo mzee wa hiyo ofisi aliliongeshanga vibaya sana. Aliniambia hiyo siku ilikuwa nimepigwa, nimefungiwa huko juu. Napigia huyo mzee simu namwambia tafadhali mimi nilikuja kufanya kazi. Yenyewe nilikuwa na roho ya kufanya kazi Kevin Saudi. Kabisa. Mimi nilikuwa nimesema liwa for the sake of my kids. Mimi wacha tu nifanye job. Nikaambia huyo mzee, fanyeni tu hivi. Mimi nibadilisheni nyumba. Nimebakisha tu only 6 months na sitaki kukam home. Nibadilisheni nyumba, niende nimalize contract kwa nyumba nyingine. Hii nyumba inanilemea na hii nyumba itaniua. Huyu baba alinijibu ilikuwa saa 6 ya usiku. Alinijibu saa hii ni saa ngapi unanipigia simu? Wewe ngojea kwanza madam. Ngojea kwanza hiyo issue yote yenye uko nayo to solve kesho asubuhi. Nikamwambia ni sawa. Hiyo siku nilikuwa nimepigwa nimefungiwa huko juu. Hivi ilifika asubuhi nikangojea at least anipigie aniulize nini shida ilikuwa ni wapi. Mimi kupiga tena hiyo simu haikushikwa. Nikapigia Frederick nikamwambia mimi kulienda hivi na hivi na hivi. But nimepiga ofisi ya Kenya inaniambia iliniongelesha vibaya jana usiku. So wewe enda huko ujue vile nitatoka kwa hii nyumba. Frederick akaenda kwa hiyo ofisi. Frederick mimi sijui ni mpole ama ni ignorance. Mimi sijui kama alikuwa anaenda ama hakukuwa anaenda. I can't say that but sijui. But me everything nilikuwa na go through nilikuwa na push sana Frederick aende kwa hiyo ofisi awaambie vile kuko anibadilishe nyumba nimalize contract yangu nirudi home. They never did that. If I call Margaret is my broker. Margaret is my broker. Kutoka Al-Sayar is my broker. I call Margaret. Namwambia vile kuko. Ananiambia tutaangalia tu hiyo story yako. Tutaona tu vile tutafanya. Unajua ni Ramadhani. Yani excuse zile zenye ziko si zile zina make sense. Yeah, si zile zina make sense. Mimi nawaambia tu vizuri Kevin. I came to work. Sijakata job.
lakini nibadilisheni kwa huyu mtu, munibadilishe, munipatie bosi mwingine. Wanakataa. So mimi sijui walikuwa wanataka nifanye aje. At the moment napiga paka embassy ya Kenya inaleta wasichana wa Saudi wenye wanateseka chini. At least they take that advantage ya nini. Mtu akipiga simu wafuatilie, wajue huyu mtu alikuwa anapiga simu ako na shida gani. Wafuatilie hata kama ni location, watume huko polisi waangalie huyu msichana amepiga simu akilia akisema hivi na hivi. Me I try to talk to that guy. Anaitwa nani? Anaitwa John Juma Embassy. Aliniitisha passport, aliniitisha office number, aliniitisha everything, nikamtumia. Sikuwahi pata feedback. Embassy ya Kenya. Hakuna kitu ilinisaidia by the way. Na kama ingililia katikati, juu nilianza kulia sana kwa hiyo nyumba kuanzia kitambo sana. Labda singechomwa mkono na labda ningekuwa bado niko Saudi, bado nafanya kazi kama wangenisikiza. Ofisi ya Saudi, mimi hata si blame ofisi ya Saudi. Kitu ya kwanza, mimi na blame ofisi ya Nairobi. Juu hii ofisi ya Nairobi penye umetoka ndio inafaa wachukue hiyo majukumu ya mtu wetu ako mahali fulani. Wapige simu kwa ile ofisi, wawaambie toeni ule mtu pale, mtafutie mdosi mwingine. Ile ofisi itafanya hivyo. Lakini the moment ofisi ya Kenya inalalia, hakuna kitu ile ofisi itafanya. Hakuna kitu ile ofisi ya Yedi itafanya. So mimi all my blames na blaming Al-Sayar ya Kenya Uganda House. Wangeingililia katikati, hii story ingefika hapa. Ningekuwa bado niko Saudi na ningekuwa na mkono yangu iko sawa, ningefanya kazi yangu, nimalize contract. Hebu sasa nieleze pengine mkono wako ulichomeka vipi? Kwa mkono kuchomeka, that day I wake up feeling a lot of pain. So I tell madam, kuna venye nasikia na mimi sisikii vizuri, nipeleke hosi. Madam akasema ni sawa, tutakupeleka hosi. Akaenda akaambia bwana akasema atanipeleka bati alale kidogo, akiamka atanipeleka hosi. Bwana akaenda kalala. Mimi nikapika oda ya kwanza, oda ya pili. Oda ya tatu nikaona ninalemewa. Na kukuwa na shughuli yote, wakaniletea Panadol, nikameza. Watu wana trust Panadol. They believe in Panadol. Anything is Panadol. So after Panadol, kumeza Panadol, mimi nikaingia jikoni. Lakini hiyo maumivu ilikuwa kali sana. Nikajiuliza, nikajiita ka meeting peke yangu. Nimeteseka sana kwa hii nyumba na nisipo take action naenda kuumia. So that day nikasema acha nichukue karatasi zangu, papers za contract, niweke ndani ya tight. Nikachukua simu zangu, niko na simu 3. But hawajui kama niko na simu 3, wanajua niko na simu 2. So nikachukua simu zangu 2 nikaingisha ndani ya tight. Nikachukua contract nikaingisha ndani ya tight. So nikaingia bedroom kuchukua duvet, nikapeleka juu. Mimi sikufika juu. Niliachana na duvet juu ya upstairs, nikateremka chini, nikatoka nje gate, nikatoroka nikaenda police station. Kwenda police station nikapatiana karatasi, wakampigia simu akakuja. Mimi nikaji-explain kwa polisi. Polisi wakamwambia wanichukua nipeleke maktaba. Huyo bosi akakubali. Maktaba ni ofisi, main office kubwa. Kufika kwa barabara aliyutani gari. Kuyutani gari tukarudi kwa nyumba. That man beat me like a pig in a mosque. Alinipiga na akaniambia hivi, hapa nilikuja kufanya kazi, sikukuja kugonjeka, sikukuja kwenda polisi. Na in fact polisi wote ni marafiki zake, hakuna penye nitampeleka. Kwa hivyo niamke niende jikoni nimalize kupiga order. Wanaita order. Nimalize kupika order juu ile order nyingine imechelewa. So nikaamka, after kupigwa mimi nikajikokota, nikaingia jikoni, nikaenda nikaanza kupika. But kulingana na ile maumivu nilikuwa nasikia, mimi nililala hivi kwa sink nikijisikiza. Kumbe sijui ni kama mama alikuja nyuma yangu akapata nimeinama kwa sink, akaenda kaita baba. Kwenda kuita baba, mimi sijui jumla yangu yetu iko hapa nyuma. Sink ndio hii nimesimama, naoshea hapa vyombo, hapa ndio napikia. So maji yenye nilikuwa napikia spaghetti iko pale. Ile maji ya heater iko pale. So sijui vile huyu mwanamume alikuja nyuma yangu juu sikumsikia mimi, sikumsikia. Tulikuwa nimeinama. Ile kitu nilisikia tu akiongea, ulikuja kufanya kazi na huko kuja kulala hapa kwangu nini. Akaongea hapo Kiarabu yake yote na akachukua maji.
ile kutaka kunimwagia, ile kuongea. Najua lazima nilishtuka, nikamwangalia, nikatana. Ile ni mfesi akiongea. So ile kutani kumwangalia, maji ndio ilifuata. Kevo sikulia. Juu niko na maumivu, nasikia uchungu. Nilichapwa asubuhi, nimetoroka nimeenda polisi, nimerudishwa kwa hii nyumba, nimetandikwa tena. Bado huyo mwanaume tu mmoja amenimwagia maji. Nimeitisha usaidizi kutoka Kenya, nimeshindikana. Hiyo mchana mzima nimeongelesha mwanamke anaitwa Clara. Clara ilifika mahali hata ananiongelesha tu shit. Hataki hata kunisikia tena. Kuna mbaba pia alikuwa naongelesha. Kuna wasichana pia alikuwa naongelesha. Hiyo tu the same day. So hata nilikuwa nimesikia nimechoka, kama nikifu acha ikuje nikufe mimi, nikufe tu niende kwetu kama nimekufa. So after kunimwagia maji, tukitoka polisi, kumbuka walininyang'anya simu zangu 2. Zile zenye wanajua na kuanga nazo. Mimi niko na simu 3. Ile nyingine nilioda online. So hawajui kama niko nayo. Nikaingia kwa store, nikajipiga. Ikuwa imechomeka hivi. Ilikuwa imechupuka tu hapa na hapa peke yake. Ikuwa imetoka hivi ngozi. So nikaingia kwa store, mimi nikajipiga picha, nikatumia Heartbreak Kenya. Nikamwambia bwana mwenye nyumba amenichoma. Nyinyi jueni vile mtanitoa hapa, juu mimi nakufia kwa hii nyumba. Heartbreak naye akachukua akapiga ofisi ya Kenya. Ofisi ya Kenya ikatuma hiyo picha wapi? Ofisi ya Riyadh. Ofisi ya Riyadh ikatuma kwa ofisi ya RAR. Ofisi ya RAR ikampigia simu. Ikamuuliza nini imetendeka na Fei na mkono ya Fei. So mimi nikiteremka, nikipeleka order chini, juu sini hata ikitendeka, nilimaliza tu kazi yangu Kevin. Na huo uchungu. Na hiyo uchungu So nikipeleka chakula chini, tulipitana na mzee akipanda juu. Nikiwa chini, nikasikia mama ananiita, Fei, leta mtoto huko chini. Nikachukua mtoto, tukapanda na yeye juu. Akaniambia, nikiingia tu hivi kwa mlango, akanisimamisha pale kwa kiti, akaniambia stand there. Nikastand. Akaniambia, say what we want us to say. This is a gas. It's not a toy. Iko hapo kwa meza. Akaweka bunduki juu ya meza. Iko hapo kwa meza. Hiyo ni gun. Akaniambia, say what we want us to say. Don't say what you want to say, okay? If you say anything, we are going to kill you. And I don't care. By the way, Arabu, they don't care. Yeah. So nikauliza mnataka niseme aje? You burn yourself. Okay? Nikasema it's okay. Bibi akaambia, bibi yala. Jibi Jual, leta simu. Akaleta simu. Asha record. Bibi akasha record. Bibi akakaa pale kwa kiti. Akaanza kunirecord. Fei, hadha ushu sawi. Nini ilimekufanya? Nikamwambia nilikuwa nataka kupika sheria, and then sheria ni spaghetti. Nilikuwa nataka kupika sheria. So nikaenda kuchukua maji ya spaghetti, kizunguzungu ikanishika, nikateleza, nikaanguka, maji kanimwagikia. Nobody did this to you. Nikasema, who did this to you? I myself. I burned myself. Okay. Wakastop. Wakaniambia tunaenda wapi? Hosi. Hatukwenda Hosi. Tulienda kwa ofisi sasa yenye imefunguliwa RR. Kwenda kwa ofisi ya RR, this guy threatened me in the car. Akaniambia, say the same thing. Don't change the statement. Because if you change the statement, we are going to kill you and no one cares. Because me, I don't care. Yeah, I don't care. If you die here, I don't care. And no one will know that you are dead. In the office, I did the same thing, Kevo. In the office, I did the same thing. They asked me. They recorded me. Wakaniuliza, that video is there. But hata mwenye akiona hiyo video, according na vile nilikuwa naongea, utajua there is something behind. Yeah. Nikasema the same statement ile nilisema nilijichoma. Okay, watu wa ofisi wakamwambia, since hapa hatuna rooms za wasichana za kulala, utahave kurudi naye kwa nyumba, kesho asubuhi mweke kwa basi, ufanye nini? Aende kwa ofisi, main office Riyadh. Ndio to solve hii kesi. Sawa? Ikakuwa ni hivyo. Si mimi kuingia kwa gari. So tukiwa kwa gari nikasikia mama anaambia baba, mwambie alete ile simu ingine, ile yenye imetumika kupiga picha. Susia wanajua sina simu ingine, but sasa hivi washajua vile ile picha imefika Kenya, lazima kuna simu ingine. Yeah. Thank God. Tukifika hivi kwa mlango,
nani alitoa takataka sijui. Takataka zilikuwa pale nje. Nikaambiwa na baba niende nitupe takataka. Nikirudi nipatiane simu. Na mimi kwa ujanja yangu hii ya Kenya, hii simu sikuacha kwa nyumba. Ni simu nyingine. Simu yangu sikuacha kwa nyumba. Ile simu nyingine sikuacha kwa nyumba. Niliacha nje ya mokaifu. Juu mokaifu ni nini? Ni ya kuleta joto kwa nyumba. Inaitwa aje? Liliacha AC. Liliacha juu. So nilichukua hii ndoo ya takataka nikapanda nikachukua simu yangu. Si niko na karatasi zangu na niko na pesa yangu ya 1,000 ilikuwa nimefunga kwa kitambaa. Nini nyingine narudi kwa hiyo nyumba na nini ndio hii simu ndio hii hapa. Na hii simu unajua the moment ningepatiana simu hivi Kevo, hapa mngekuja kunichukua JKI nikiwa kwa hiyo box. The moment ningepatiana tu hiyo simu, niingie tu kwa hiyo nyumba hivi, nipatiane simu ningekuwa dead. Juu those guys wapendi kukesi na mtu mwenye ako hai. Heri wa kesi na maiti. Na wangeniua nikuje hakuna kesi yoyote. Yeah. So mimi nikatoka, nikachukua simu yangu, nikachukua flota, huko nilikuwa navaa flota. Nikachukua flota zangu, nikaingisha kwa mkono, takataka sijui penye mimi niliacha, mimi nikatoka nikaenda. Hata sio 10 meters away. Sijui hata kwa nini nilikuwa natesekanga kwa hiyo nyumba. Nilicross tu hivi lami, miguu kama 10, ninaona ofisi ya Red Cross. Vile tu nilikuwa natoroka hivi, juu nilitoroka nikaingia kwa kibuilding kingine kinajengwa. Nikapata kuna mtaro kubwa, nikasema in case wakinipata hapa wataniua, wanirushe ndani ya hii mtaro na nitaozea hapa. So nikatoka, nikienda kutoka hivi niteremke chini nikamwona mzee ndio huyo anapita na gari. So nikalala chini. Kulala chini, unajua sijapelekwa hosi. Kulala chini akapita. Kupita mimi nikacross lami nikaingia kwa garage nyingine hapo nikakaa penye watu wamekaa magari zao. Nikakaa nikamngojea apite ile side nyingine. Bila alipita nikacross lami hata sio mbali. Nikaona Red Cross. Mimi nikaanguka kwa ofisi ya Red Cross. Wakaniuliza ni nini mbaya, nikawaambia uzuni nikapata hapo jamaa mwenye anajua English. Nikawaambia kwa ujinga yangu sasa sijui ni kwa ile kushtuka ama sijui hata nini ili happen, bado lilisema lilijichoma. Jua aliniuliza nini ime happen, bado tu ninasema lilijichoma. Wakaniuliza uko sure, nikasema yeye niko sure lilijichoma. So huyo mtu wa Red Cross akapigia makarao simu, akakuja hapo, makarao akaandikisha statement yao, akaniweka kwa ambulance, wakanipeleka hosi. Mimi waliniacha nikiwa hosi kama karao ameandikisha statement. Mimi na hii stupidity yangu hii bado tu liliambia karao nimejichoma. So wakati waliniacha hosi kama washaandikisha statement kila kitu, akaanza unatakaje, nikamwambia mimi nataka tu kwenda home. Sitaki kitu kingine. Nataka tu mnisaidie niende wapi? Nirudi nyumbani Kenya. Nilikuwa tuna hizo karatasi zangu nikawapatia. Wakapigia huyo bosi simu. Bosi akasema hawezi akakuja saa hiyo usiku, atakuja kesho asubuhi. Unajua bosi alikuja asubuhi kwa kitanda penye nilikuwa ananiambia achatengeneza maneno, atanipiga tena niende tu nyumbani, atanitibu mkono, alafu nimanze contract niende nyumbani. Karao alikuwa hapo nyuma yake. So wakati niliona huyu bosi asubuhi yake ndio nikakumbuka, this man ndio mwenye alinichoma. Paka nikaambia Karao huyu mwanaume ndiye alinichoma hii mkono. Hakuna vile mtaniambia niende na yeye. Askari akaniuliza, do you know tumeandika statement wewe ndio umejichoma? Tena sasa hivi unasema alikuchoma. Nikaambia me I know what I'm saying. I'm not mad right now. I'm just 100% in my mind right now. I know I'm in common sense right now. This man banned me. Yesterday nilitoroka. Sijisikii vizuri. Jana nikatoroka. Nikaenda police station ya Arara akakuja, akaambiwa nipeleke ofisi, main office. Akasema ananipeleka. Akayutani gari tukarudi kwa nyumba. Akanipiga, akanimwagia maji. Sasa anakuja hapa, anamewa convince mimi tena nirudi kwa ile nyumba. Ataniua. Mimi sirudi kwa hiyo nyumba, ile kitu tunataka tu, hata sitaki maneno yake. Munisaidie tu vile naweza toka hapa. Niende wapi? Niende Kenya. Sitaki kitu kingine. Akasema hapana, lazima umalize contract nini. Nikauliza nitamaliza aje contract na hii mkono? Nitamaliza aje contract? Tayari amenichoma, siwezi nikarudi kwa hiyo nyumba. Mimi nilianza kuitisha usaidizi kitambo sana. Nibadilishwe nyumba, siwezi nikarudi kwa hiyo nyumba. Okay, hapo uzuri ya hospitali za Saudi mingi ni wa Nigeria wana handle. Madaktari wote wakubwa ni wa Nigeria. So huyo daktari wa Nigeria akakuja akaniuliza vile kulienda nini akani understand.
Akaniambia ina shida, acha niende niambie askari vile kuko. Akaenda kaongea na askari akamsikiza vizuri. Askari akaita huyo boss akamwambia, wewe fanya hivi, since msichana hataki kutoka hapa, enda leta passport yake, leta manguo zake, leta simu zake zenye umechukua. Sisi wenyewe tunamchukua kutoka hapa, tunampeleka bus station, tunamkatia basi tikiti, aende wapi? Main office. From there atajua vile ataenda nyumbani. So akafanya hivyo, aniletea vitu zangu zote hapo hosi. Bado anaambia maskari niingie kwa gari yake, niende wapi? Niende anipeleke bus station. Mimi nikasema hapana, mimi naingia kwa hii gari inaitwa 999. Niko safe ndani hii gari yako. Nikakataa. Tulikaa hapo kwa hospitali karibu 3 hours kama bado tuna argue. But alishindwa, akaniacha mimi nikapelekwa bus station na Karau kanikatia tikiti nikaenda main office. Main office lilikaa like 3 days kabla sijaenda hosi. So wasichana wenye walikuwa kwa hostel wakajam. Wakaniambia Fei, hakuna vile utakaa kwa hii hostel, hii mkono itaoza. Uendi hosi. Either to strike, tupige picha, tutume viral. Juu ikitoka nje, hao watu watashtuka, watakuchukulia, watakupeleka hosi. Na watakurudisha nyumbani. Lakini kama unakaa hii mkono itaoza na utashughulikiwa kitu yote. Hao wasichana walikuwa Waganda. Wakapiga picha, nikatumia my cousin mwingine. Ako namuitanga big sister. Ako Dubai. Huyo mwenye ako Dubai akashare na her best friend ako Virginia. Mike Nelson Midamo Miruki. That guy ndio mwenye alichukulia hapo. So wakati aliona hiyo picha yangu, so akaitisha namba za ofisi za Riyadh na ofisi ya Kenya. Ofisi ya Kenya walikuwa na demand nilipe 118k ndio nirudi Kenya na nijilipie ndege. Huyo jamaa akasimama na mimi hizo vitu zote, akasema hakuna kitu analipa, atalipa flight ticket na nirudi wapi? Nirudi nyumbani. Juu mimi sikuwa na pesa yote Kevin. I thank God kila kitu yenye nashukuru kwa wale watu wenye waliniombea hadi ile maombi ili work. Yenye hiyo 118 sikulipa. Mimi nililipiwa tu flight ticket na Mike. Nikarudi wapi? Nikarudi home. Wakati ambapo labda pengine unatoka kule, bwana yako ambaye ni Frederick alikuwa anajua? Frederick alikuwa anajua nakuja nyumbani. Bwana wangu alikuwa anajua nakuja nyumbani date fulani na saa fulani. Kiwa pale kwa ndege, mawazo yalikuwa aina gani? Mimi nilikuwa na hopes. Juu 1 year 5 months nimekuwa nikituma pesa home. Ile pesa nilikuwa nayo, ile pesa nilikuwa nimefunga kwa kitambaa nikitoroka na ilipotea. Ilikuwa 1050 ya SR ilipotea. So mimi nilikuwa najua hiyo pesa yangu yote nimetuma home for 1 year 5 months. I'm coming home with hopes nitapata jiko yangu ya chipo, nitaanza kupika chipo. Juu mimi ni mtu wa kuhustle. Mimi si mtu wa kukaa. Kwa wale wananijua. Ulikuwa unamtumia nani hizi hela? Mimi nilikuwa namtumia bwana yangu. Juu I trusted my husband a lot, by the way. Sikuwa najua Frederick. Sikuwa najua anaweza nicheza hivyo. So all my money nilikuwa namtumia. But nikimtumia nilikuwa namwambia fanya hii, tufanye hii. Hii kidogo tuma nyumbani juu ya watoto. Hii nyingine fanya kitu fulani. So mimi come home nilikuwa na hopes. Wamenichoma mkono, lakini at least home niko na kitu. Kuna kitu kevo. Come home. Kufika JKIA alichukua like 30 minutes ndio afike. On my surprisingly, this guy ana hata pesa ya kulipa taxi. Niingie tena kwa mfuko yangu nijilipie taxi. 1000 ilikuwa 1700, around 1700. But nikiwa kwa hii taxi akili yangu ilianza kugongea hapa pipeline. Jilikuwa nasikia turn left, turn right. Turn left, turn right. Nikauliza Fred, hii turn left and right, kwani ni wapi tunaenda? Si ulisema tunaishi Tasia? Unaishi Tasia? Ati na hii sioni tukienda Tasia. Kwani huku ni wapi? Ati we relax. Mimi nika relax kwa gari. Turn left, turn right zikakuwa mingi. Tukafika penye tulikuwa tunaenda, taksi kasimama, mimi nikatoa vitu zangu kwa akabeba bag. Nikiingia tu kwa hiyo plot.
I knew there's something wrong. I knew there's something wrong. Nikauliza Fred, hii si plot ile nilikuwa inafaa ati nilikuwa nakutumia pesa uko unaishi. Hapa si hapo. Kuna kitu. Nikamwambia uko tu serious ni penye tunaenda. Akaniambia ni sawa, tuende tutaongea. Tukapanda juu, tukapanda kufika. Hata alikuwa anafikia labda hii mlango ndio yetu. Unaingia kwa mlango kama hii na bado kuna tu nyumba hivi. Hiyo ni nyumba ya mtu, hii ni nyumba ya mtu, hii ni nyumba ya mtu. Karumu tu ni kadogo, ilikuwa tuna hii mattress, na hiyo kiti, na hiyo radio. Hizo ndio vitu nilipata kwa nyumba. Kwa nyumba kuna hii mattress peke yake. Hii mattress, hii kiti, na hiyo radio. Peke yake. Nikauliza Fred, hii ndio maisha unaishi bila sahani? Unakulanga aje? Ati anakulanga kwa hoteli. Kuoga hata una hata kitu ya kuoga? Ati hapana, tunajua vitu ziliibiwa. Nikamuuliza ngojea. Nataka tu niambie jiko yangu ya nyama kama bado iko. Uniambie tu kama freezer yangu iko. Juu nilikutumia pesa. Ukamwambia anunue freezer nyingine. Tulikuwa na mimi ni mtu napenda kuuza kuku. Ken chick. So nilikuwa hata nifanye job ni tutafute hiyo pesa ya kufungua account na watu wa Ken chick. Tufanye nini? Tuendelee na hiyo Ken chick. Juu tukiwa Kaisau tulikuwa tunauzanga Ken chick. Yeah. Usiniambie freezer yangu hakuna. Hakuna fridge. Hakuna jiko yangu ya chipo. Hakuna jiko yangu ya nyama. Hakuna kabisa. Hakuna duka. Akaniambia ati vitu zote ziliibiwa. Okay, fine. Ulikuwa unajua hizi vitu hakuna. Niko na kazini yangu ako Dubai. Akaniambia vizuri Fei, kama unajua yenyewe unaweza fika home. Na maisha iko ngumu. Afadhali nikuje nikuchukue hapa Dubai uende job nyingine. Ungeniambia tu Fei, penye unakam kuko hivi na hivi na hivi. Hakuna kitu. So mimi ningejipanga na huko. Ningeenda tu hata kwa hiyo kazi yangu nikae 1 month ama 2 month ni hili mkono niingie job mahali pengine. Haungeniruhusu nikuje Kenya, nikuje nipatane na hii kitu yenye nimepatana naye. Juu hapo ni kama nimetoka kwa frying pan. Hapa sasa hii ndio moto nimeangukia ndani. Na wakati ulikuwa unamtumia hizi hela, uko unauliza pengine evidence ya vitu zenye amenunua? At first, mimi hadi alikuwa ananionyesha freezer ndio hii. Anakupigia picha? Jiko ndio hii nimenunua jiko ya kupika chipo 2 in 1. Nikambaya paka ile kitu ya kukata chipo. Nikambaya fridge. Nikampatia paka Kevin nilimtumia paka capital ya kununua hizo kuku. Nilimtumia. Hadi nikatuma hiyo pesa ya kupaint hiyo duka ya Ken chick. Hakuna kitu yenye sikufanya Kevin. Ukweli tu kupenda mtu napenda aje. Na mimi hiyo yote nilikuwa nafanya juu najua after all yeye ndiye ako home na watu hii. Juu najua hii biashara akifanya atakuwa ananiitisha daily do ya maziwa, do sijui ya nini ama mtu yeye amekuwa mgonjwa atakuwa anatoa pale kwa biashara, anafanya nini? Anasaidia home watu hii. On my yani nilikuja ni kama hizi vitu zote zilitani hivi. Kupigia madhe simu aliniambia hey, Fred aliacha kusaidia watoto kuanzia Januari. Hakuna shilingi anatumanga, akipigiwa simu ashikangi. Sister yake ya Fred ndiye aliniambia mwenyewe na mdomo yake. Hata juzi Amina alikuwa mgonjwa. Yeye ndiye alihave kutuma 200. Ya Amina ya school fees ama si nini ya shule. Sijui shule walikuwa wanataka nini ya 200. Fred akipigiwa simu ashiki. Sister yake ndiye alihave kutoa pesa kwa mfuko yake atumie mtoto shule. Sasa hii sister yake analisha watoto wangu home. Si Fred. Fred ashiki simu. Na ni kweli ashiki juu hata hiyo siku nikiwa kwa nyumba, nikibeba hizi vitu zangu ndio nikuja hapa kwa rafiki yangu. Kabla hujakuja hapa. Akaanza kukuelezea kuwa hakunieleza. Akaanza kuambia vitu ziliibiwa. Aliniambia tu vitu ziliibiwa. Nikamuuliza, ulikuwa umesema vizuri ile duka ni ya mabati. Au utaweka hapo jiko ya nini? Au utaweka hapo freezer na utaweka hapo jiko ya chipo. Akaniambia kulikuwa na Masai alikuwa anangoja. Okay, kama kulikuwa na Masai alikuwa anangoja, ulienda kwa report wapi? Uko na obi? Juu definitely kama vitu zako zimepotea, so uende report. Uko na obi? Ana obi. Ana anything. So mimi kama mimi Fei
Na si ati mimi ni mtoto. Huyu mtu amenicheza. Nikaamka asubuhi yake, nikapigia rafiki yangu akakuja, nikamwambia nipeleke, nikaenda nikanunua hii duvet. Kurudi, hiyo kitu ilinigonga sana, ilinisumbua sana akili. Juu madhe home ana complain. Niko na watu inafaa waende shule, ndo hii mimi ndo inafaa nilipe. Huyu bwana anasema hana do. Hana job. Pesa alikuwa anamtumia. Vitu zimeibiwa. Aniambie ukweli vile kulienda. Paka najaribu kumwambia, okay Fred, 1 year 6 month ni long period kwa mwanaume. Wewe niambie tu ile shit ili happen. Mimi ni mwanamke nitakuelewa. Mimi ni mama ya watoto wako na unajua mimi napenda ukweli. Wewe niambie tu fei yenyewe kulikuwa hivi na hivi na hivi, nitalia, nitaikubalia. By the end of the day nitakubalia kuliko kunificha. Lakini the moment nitapata, you will not be happy with me. I'll just leave you. Alikataa kuniambia ukweli. But mimi najua kuna kitu. Pengine umejaribu kuulizia ama ana mke mahali? Wale wote wanajua Frederick. Wale wote wanajua Frederick. Frederick ameoa na ako na bibi. Na hadi wanatarajia mtoi. Kwa wale wote wanajua Frederick. Yeah. Kumaanisha wakati huo wote hizi hela umekuwa ukimtumia pengine anachunga ile boma nazo. Yeah. Kwa wale wote wanajua Heartbreak. Ule mtu yote tu mwenye anajua mama Amina ni nani, ananiambia tu mama Amina hapo hakuna ndoa. Huyo mtu ako na bibi mwingine mahali pengine na aache kukuchezea akili. Mlikaa kwa muda gani katika ile nyumba naye? Nikitoka Saudi. Ile siku ulitoka Saudi. Ni hiyo tu siku. Hiyo siku peke yake. Hiyo tu siku peke yake. Rafiki yako akakuja akakuchukua. Katoka kule. Nikatoka huko. Juu singeweza kukaa kwa ile nyumba na huyo mbaba. Akisingeweza. Singetoboa. Nilijaribu sana kwa lakini singetoboa. Niambia hadi ilikuwa mara yako ya kwanza kunywa pombe? Yeah. Hiyo it was my first day. Juu sikuamini ile kitu ina happen in my life. Because nilikuja nika reverse vitu nyingi sana kwa maisha yangu, mingi sana. Kwanza nikiwa mtoto, hivyo niliona ni kama yenyewe hii dunia imenichukia. Until right now natembea kwa neema ya Mungu. I'm just there. Even if this friend aniambia okay fine, Faith, we are done with you, just get out. Naenda wapi Kevo? Sina. Na Fred umejaribu kusema naye tena? Fred hata message hajanitumia. Kuna tu siku nilimtext nikamuuliza kama tu nimekaa hapa. Nikamuuliza you know friend yangu ndiye alikuwa anamtext. Nikamtext hapa nikamuuliza Fred, kwa nini uliamua tu kunifanya hivyo? Akanijibu wewe lewa kabisa. Hivyo tuna nikamblock. Nilikuwa nimekaa tu. Mbona anakuambia ulewe kabisa? Sijui. So sijui kwa nani ananiambia mimi nilewa kabisa. So I'm just there. Sasa yaliyoko moyoni mwako ni yapi? Akikevo nafikiria vitu moja. But kama tu naweza pata tu the way forward. Because me I want my kids to heal. I need to be closer to my kids to heal. Kabisa. Niamkenge tu nione watoi wangu wako hapa. In case nikapata job mahali pengine nijue right now Frederick amenifungua akili yangu iko hivi. Yeah, I will just know I'm working for my kids and my kids, anything I do it's for my kids. Yeah, period. Lakini anything else apart from yani amenifungua akili ni mwanaume wa ine kwa maisha yangu, but na yeye sasa amekuja scattered everything ameharibu kabisa Kevo. So to trust again I don't want even to trust. Even I don't want even to try. Yeah, I just want to be there, me and my kids, that's it. Nimefika mwisho. Yeah. Kevin nimefika mwisho. I've tried enough. Yeah, I've tried enough. Kwa hivyo sasa hivi pengine unaangazia labda kupata kazi ambayo inaweza kufaa. Exactly. Sasa nipate tu job. Either kama naweza pata biashara, mimi napenda kuuza kuku Kenyan. Kenyan is my dream work. Yeah. Nipate tu mahali niweke kaduka kangu ka kuku, niuze kuku zangu, I'll be very fine. If not, akimini kaka Kenya, juu nikiimagine tu Fred ndiye ako Kenya.
I don't know what will happen. Niende. Nikae nje hata kama nitamaliza 5 years. But I know my kids are safe. Nichukue watoi wangu, niweke penye najua, hata nikituma natuma nitume direct shule. Mtoe ni mgonjwa pelekeni hosi, natuma direct to hosi. Hivyo. Na lipa rent na lipa nikiwa huko. Chakula kama ni chakula natuma pesa, najua pesa natuma, kama ni 7k natuma pesa 7k wafanye shopping hivyo. Nyumba nalipa na huko. At least nipate ile kitu itakuwa long term. Kama sema stress imekuwa nyingi sana. Kevo hata kama natembea ni kwa neema. You can imagine kutoka ukiwa mtoto unapitia hizi vitu zote and then unakuja mahali unasema sasa hii nimeponyoka. Ukirudi unapata ule mtu ulikuwa unatarajia sasa yeye ndiye amekuangusha times 10. Juu nikitoka mimi kwangu kulikuwa na kila kitu. Kila kitu, hakuna kitu yuko kwa kwangu Kevo. Lakini sasa narudi sina hata duster. Hata kitu hii ya kuosha vyombo sina. Kabisa. Ningependa kuambia Frederick nini? Fred, wherever you are. Wherever you are. At least ungeniambia tu kweli this and this happen. Because mimi ni mama ya watoto wako na ungenificha. But since uliamua kunificha, I can wish you all the best. But know that God in heaven, you can lie to me, you can lie to anyone. But jua roho yako ni Mungu ndiye anajua ile kitu umeweka ndani ya roho yako, Mungu ndiye anajua. There's a judgment day. There's a judgment day. And my God will never fail me. Wow. Mambo mazito. Na pengine wakati unaangalia maisha ya kule Saudia, ni mahali ambapo ungetaka kurudi? Hata dunia ipenduke hivi. Hata wacheze ile mchezo wanachezanga sijui ya kufanya nini. Siwezi. Iyo. Hai. That is the place I can never wish even my worst enemy to go. If you want to go, you just go at your own risk. Yeah, you just experience is the best teacher. But according to me, never try. You're saying it's a death trap. In fact, vile tulikuwa nimesema, in fact serikali inafaa watupatie vitu mbili. Tukienda huko. Certificate tuko qualified ya kuenda na certificate ya that certificate. Tukue tumesign. In case if we may come back alive, well and good. But there it's 50-50. We sign our own death certificate. Tukiingia ile ndege tukienda Saudi Arabia. Yeah. Uko Sasa pengine wewe ambaye umekuwa kule na Mwenyezi Mungu amekujalia ukarudi ukiwa hai. Japo kuna maumivu ya mkono umechomeka. Unaona ni mambo yapi ambayo yanapaswa kuzingatiwa pengine na labda hata serikali yetu ya Kenya kuhakikisha wale wote ambao wako kule wako sawa na wale ambao pengine wanataka kwenda watakuwa sawa? Okay. Kwangu mimi ningepatiwa nitengeneze hiyo rule. Every girl mwenye anatoka hapa anaenda Saudi, if he may die there, like me, I have 3 kids. Hao bado ni wadogo. Ule boss awekewe rules. If nikikufia kwa mikono yake, alipe familia yangu, asomeshe watoto wangu paka wamalize shule, na yeye ndiye atakuwa anakulisha familia yangu. Because the moment nimepanda hiyo ndege nimeenda huko, that's mean I'm the breadwinner to my family. Yeah. Wakati mumeniua, mna expect familia yangu itakaa aje? Kukuwe na ile kama Philippines wako na hiyo sheria yao. If msichana wako kikufia huko, wanalipa mama, wanalipa bwana, kama ni watoto wanawasomesha paka wamalize na wanapatiwa kazi na ile ule mdosi wako. So unaona inaweza inakuwa ngumu ule mtu kufikiria kukuua juu akiangalia ile budget yenye atalipa ni gharama mingi hata kushinda vile amekununua. Yeah, tuwekewe gharama mingi sana na serikali ya Kenya. Na serikali ya Kenya at least iko inafuatilia hawa. Unasikia mtu amepotea, unasikia mtu analalamika, hawachukui any step. Hii maneno ya kusema ati kesho sijui tunaangalia, no. Tomorrow may be too late. The moment umeshika hiyo call, enda nayo hivyo.
Yeah, because utasema unapatia huyu mtu time. Tomorrow it will never be the right time. Utapata huyu mtu amekufa. Yeah. You take there. Chukua action. Mtu amekupigia, mwambie iko hivi na hivi na hivi, sawa. Saa hiyo tunachukua action. Kama ni msaada tunapata saa hiyo. Kama ni kutolewa, mtu atolewe saa hiyo. Ndio stories zingine zifuatiliwe. Na saidi kama sasa unaona sasa kama saidi yangu nimekaa nimeumia. No, they force me to say that I burn myself. Nimekaa home bila kitu yote. But at least serikali ya Kenya inaangalia, inafuatilia huyu msichana alikuja akiwa hivi na hivi. Mimi sijafuatiliwa na anyone. Unaona? Inafaa niulize what happened. Nini iliendelea? Niwe explain vile kulienda. Kama ni huko pia wapigiwe simu waseme kulikuwa hivi na hivi na hivi na hivi. So hapa niko kwetu, watu wa kwetu watutete. Juu ukiwa huko hakuna mwenye anaweza kukutetea. Yeah. Kabisa. Ukiwa huko hakuna mwenye anaweza kukutetea. But the moment umeingia kwenyu, inafaa serikali ya kwenyu kutetea. It doesn't matter ulisema, ulijichoma ama ilifanya nini? No, lipeni. Lipeni. La mwisho. Kuna wale ambao wamekusikia sasa hivi, pengine wameguswa. Ungependa wakufai vipi? Kusaidie vipi pengine? Okay, mimi kitu ya kwanza ningependa tu kama kuna mtu yote mwenye amesikia story yangu na ameguzwa. At the moment I don't have anything. Sina nyumba, niko kwa rafiki yangu. Kama kuna venye mtu anaweza nisaidia nitoke hapa, nichukue watoi wangu, nikoe kwa kanyumba kangu na watoi wangu, kabiashara kakue, ama niitiwe kazi mahali. I'm ready to do anything. I'm ready to do anything as long as niko na watoi wangu, ni focus on my kids. Yeah. Kabisa. Kwa sawa sana. Mimi nakutakia mema, wewe bado mrembo. Asante. Najua watatuma namba hapa. Asante. Kabisa, asante pia. Nakutakia mazuri. Asante. Karibu nyumbani. Asante. Tufurahie huko. Kabisa. Unasema east or west? Home is the best. Home is the best. Home is the best. And this man Nelson Mike Mudhama. Hey, is my daddy. Unamwombea mazuri. Always. He's my daddy. In fact, I call her daddy. And he's always calling me her daughter, by the way. Amesimama na mimi sana na asichoke. Kwa ile kazi anafanya nasaidia wasichana wenye kwa Saudi wengi sana. Asichoke. No matter what, asichoke. Asimame na madem. Kabisa. Asante. Asimame na madem. Asante.